today, for each and everything, we are depending on the government. And the role of the government is nothing but to facilitate. So development, our development is in the hands of ourselves. That means you believe yourself, you believe your knowledge, you develop your passion. With that, you can create the wealth. Whether it is creation of new services or is the creation of new products, in that way you can create the wealth. So whenever you are able to create the wealth, then only you see the development of country. So the development of country is depending on the youth of this country. You know that today in India, 60% of the population is below 35 years. It is a young India. So this young India, instead of trying to get the job, to develop a different perception or a different narrative. That is, why don't we develop ourselves? What is required? Knowledge or opportunities? Today there are more opportunities in the society. Just what we have to see is, we have to see them in our naked eyes. So try to utilize that opportunity. In that way you create the wealth. With that you not only get developed, that also lead to the development of country. So that is the purpose of conducting these programs. So for many years now, we have been conducting the type of programs, inviting the successful entrepreneurs, bankers, and also the intellectuals. So with that we are conducting the programs, and all these programs successfully we are executing because of the support of our Honorable Principal Sir. So like that, in future also we will conduct this type of programs. So when I request our beloved Principal Sri Narayan Garu, please come out to the dais, sir. So before inviting our chief guest, Sri TIRUMALA Garu, let me briefly share his profile. And there is a lot to tell about him, but due to time constraints, just briefly I am sharing with you. Yes, TIRUMALA. At the age of 24, he founded an organization known as SRR Associates. And he started his career as a C&F agent for IDPL, that is Indian Drugs and Pharmaceutical Company, which is a state-owned company. Then in a span of 2-3 years, he became one of the major distributors to promote the pharmaceuticals. So in a span of 5 to 10 years, his organization, that is the SRR, had become one of the top organizations across the United AP. Not only promoted products. So today, for most of the multinational companies, their main choice is the SRR Associates, because this organization alone can effectively launch the products and also can ensure the success of the product. So you see, LG, Lloyds, like that many electronic companies are marketing their products through this organization, SRR. So now I request, and I am glad to see him in our college,
And I am very glad to invite Sri S. Premkumar Garu. Now I request our principal sir and our chief guest and other faculty to lead the lab. Now I request our Renewal Principal Sri Narayan Garu to address the gathering. Respected and our beloved chief guest of the today's function, Premkumar Garu, who is an excellent role model and entrepreneur, and he will be the best example for this output of this entire engineering education. And the conveners for this program, senior most person, senior most teacher, P.D.R. Murthy Garu, and the person who is always doing the activities in a systematic way, our Nageswara sir, and our faculty member from MBA, P. Sri Lakshmi Garu, and Dr. G. Anil Kumar, Padmavati Madam, HOD Vijay Kumar, and Rajshekhar, and the faculty of the S&H, and my dear students, good evening to all of you. Good evening, sir. So really, I don't know what is happening in this institution, particularly for this batch. Lot of programs are being conducted. That may be the fate of this batch. Really, you are lucky in that aspect. Because in our engineering days, in 1986, and we have not seen this type of the programs, and that too, this much of craze is not there for the engineering education at that time. But now you are so lucky to see the persons like Prem Kumar, who are the role models and best example of the entrepreneurs. Just now sir is telling to me about his commitment levels, and immediately I concluded the secret of success is nothing but the commitment. And if you have commitment, definitely you can do it better, because our TEC is also defined in this way. T for technology, E for excellence, and C for commitment. So because of the commitment, and we are now lucky to say that our Prem Kumar sir is here to share his views with all of you. And instead of taking much more time for my message, I think as a teacher, it is an appropriate time to give much more time for our Prem Kumar, because he is going to interact with all of you. And the reason is very simple. IIC, Institution Innovations Council, it is a body actually appointed by our central government of India to promote all these types of activities in all the institutions. That's the reason we have inaugurated all these programs in our college. On an average daily per week we are conducting 2 programs. And this program is also one of the programs relating to this.
And do you know the objective of IIC? Anybody in this? IIC అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? Very simple. The name, what you are saying there, innovation. Innovation అనే పదం కోసం, innovation means you are going to invent something which is not at all existing practically, which is not existing on this earth. లేని దానిని మీ ఆలోచన విధానంతో ఖచ్చితంగా ఒకదాని కొత్త దానికి పనిపెట్టడానికి శ్రీకారం చుట్టడానికి కావాల్సిన ఆలోచనటువంటి నథింగ్ బట్ యువర్ ఇన్నోవేషన్. బికాజ్ ఇన్నోవేషన్ డజంట్ హ్యావ్ కాంపిటీషన్. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఈ కాంపిటీషన్ లేనిది ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్. మీరందరూ ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి మైండ్ ఇన్నోవేటివ్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ అప్రాప్రియేట్ టైంలో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఎవ్రీబడీ కెన్ ఇన్వెంట్ సంథింగ్. ఆ ఇన్నోవేషన్ సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ప్రైమర్లీ ద ఆపర్చునిటీస్ గివెన్ టు ది ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్. బికాస్ నౌ డేస్ యువర్ క్రేజీ డివైస్ సెల్ ఈజ్ దేర్. సెల్ అంటే చాలా ఇష్టం అందరికీ. కానీ ఒక 30 years బ్యాక్ సెల్ వస్తుంది, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వర్కౌట్ అవుతుంటాయి, పర్సన్ ఎక్కడున్నా తెలిసిపోతుందని చెప్పినప్పుడు అందరూ నవ్వుకున్నారు. మీకు తెలుసో తెలియదు. 30 years to 35 years బ్యాక్. బట్ నౌ ఎవ్రీబడి ఈస్ గెటింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్నోవేషన్. ఈ ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ చాలు ఇప్పుడు ఎంటైర్ టోటల్ గ్లోబ్ అంతా కూడా కంప్లీట్ ఒక చిన్న విలేజ్లా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. టోటల్ వరల్డ్ మొత్తం ప్రపంచం అంతా చిన్న గ్లోబల్ విలేజ్లా కన్వర్ట్ చేయగలిగే శక్తి బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఉంది. ఆ డివైస్ని ఇప్పుడు అందరూ ఈవెన్ కామన్ మ్యాన్ ఇస్ ఆల్సో యూటిలైజింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. మనం కంటే కూడా ఇంకా చాలా బాగా వాడుతుంటారు వాళ్ళందరూ. ఇవన్నీ పుట్టుకొచ్చడానికి కారణం ఏంటంటే యూ షుడ్ బి ఇన్నోవేటివ్. ఇన్నోవేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి యొక్క సొత్తు. అది టాలెంటెడ్గా ఉండి దానికన్నా సక్రమైన మార్గంలో ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్న సాధించగలుగుతారు. అంచేత ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్ని ఎందుకంటే ఫర్గెట్ అబౌట్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్. జస్ట్ బై హార్టింగ్ అండ్ జస్ట్ రైటింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్స్, గెటింగ్ ద మార్క్స్ ఈజ్ నాట్ ద క్రైటీరియా. ఇంజనీరింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ప్రాక్టికల్స్ అలాంగ్ విత్ ద థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్ కూడా మిళితం చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ బయటికి క్రియేట్ చేయగలిగేటువంటి శక్తి ఉండేటువంటిది ఇంజనీరింగ్.